Bienvenue tout le monde au MMA Tour où on fait l'actualité du monde MMA. Quand Holloway pointe vers le sol, ça veut dire quelque chose de très clair. C'est une invitation directe à l'échange, sans fuite, sans calcul. Une invitation qu'avait accepté Gaethje sans broncher lors de son combat contre Holloway. Une décision qui lui aura coûté très cher car il a pris un KO monumental. C'est un geste qu'aime répéter Holloway et qui a fait augmenter sa légende. Il va sans dire qu'aussi, lors de la trilogie contre Dustin Poirier, il a répété le même geste en fin de combat. Voici la réaction de Dustin Poirier suite à cette invitation dans des coudes de Holloway. What was going through your mind when he pointed to the canvas? You were inches away from a big right hand there, by the way. Dude, I knew it was coming, but when he started pointing down, I was like, hold on, let me check the clock. Don't wait, there's 10 seconds. I didn't hear the clap. I don't want to point down with 20 seconds left. Yeah. I'm thinking of Justin Gaethje laying face down. I'm like, my wife told me too the night before, when he points down, don't do it. Or she was like, you don't point down, you don't do it either. And I knew it was going to happen. Listen to the boss. So whenever, listen to the boss, man. When he started pointing down, which I knew was coming, I had to double check to make sure we didn't have 15 or 16, 17 seconds on the clock. I'm only going to throw for 10 seconds. Yeah. Oh my God. And then he started eating me up in the pocket. That's where I do my best work. He was lighting me up there, so I had to clinch him. He's ready for that moment. Oh, yeah. He's thrown fast and hard. It's crazy. And going into it, I thought I was ready for that moment too. Charles The Bronx Oliveira, légende du MMA, est connu pour son style agressif à un combat prévu contre Holloway le 7 mars prochain pour le titre BMF. Dans une vidéo publiée par Full Violence, on voit Charles Oliveira s'entraîner et répéter le fameux geste de Holloway de pointer au sol et de changer coup pour coup. Pensez-vous que Charles Oliveira va accepter l'invitation de Holloway d'échanger coup pour coup au centre de l'octogone lors de leur combat en mars? Après avoir annoncé sa retraite, Dustin Poirier s'est confié sur la difficulté de revenir à une vie normale et à sa peur de tomber dans l'alcoolisme. Il a reconnu que, comme beaucoup d'anciens combattants, il avait du mal à trouver un sens à sa vie hors de la cage. Poirier a exprimé qu'il ressent parfois un vide après une carrière aussi intense et le fait qu'il a beaucoup de temps libre maintenant n'aide pas la chose. Face à une question des fans sur les réseaux, Poirier a résumé son objectif du moment en un seul mot: sobriété, montrant qu'il mène présentement un combat pour ne pas sombrer dans l'addiction à l'alcool. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet lors d'une apparition cette semaine dans The Ariel Helwani Show. You posted something recently about like working on getting sober. You posted this on social media. You just kind of posted about like working on getting better, and then someone asked you what you were referring to, and then you wrote getting sober. You know what I'm talking about, right? Yeah, when I was in New York. Yeah, what were you referring to there? What could you tell us about that? Just I had retired and have so much time on my hands, and I'm always battling something in my mind. It's like I've always drank alcohol, growing up, but celebratory, like on vacation, get-togethers, things like that. But like I was retired, and I'm sitting at home, and I can have a drink every day now. I don't have to wake up and run miles. I don't have to wake up and go to the gym or be somewhere. Like it was just, I wanted to pull back from drinking. Like I'm not going to be sober my whole life. And I had, for New Year's, I drank champagne. It's like, I just wanted to take a step back because that can get ugly quick. We've seen it before. I've seen it before. It's just whenever you hands are full every day trying to be the best at something, and then boom, it's gone. You're retired. You have a lot of time on your hands, and it could get, I'm just trying to be smart. Ces dernières années, l'UFC reçoit beaucoup de critiques à juste titre sur l'énorme gap entre les revenus de la promotion et la paie des combattants. Avec le nouveau contrat signé sur 7 ans, où l'UFC se voit offrir 7,7 milliards de dollars pour l'accord de droits télévisés avec Paramount+, beaucoup d'experts et fans pensaient que la paie des combattants risque d'augmenter considérablement. Or, cette semaine, durant une entrevue avec les journalistes, Gaethje a fortement critiqué sa compensation et a clairement laissé savoir que sa paie n'a pas changé. Oh man, to have 14 bonuses and not equal up to $1 million is not right. It's not right. It should be a lot more than that, and I should have had opportunities to do smarter things with my money, but I don't, and I haven't. And to this day, everyone's, I hear Daniel Cormier saying that everybody's going to get paid more on this card. I'm not getting $1 more than I would have if this deal did not happen. Cette situation a créé un remous dans le monde du MMA. Une situation que Dana White a vite adressée.
Lors d'une entrevue donnée à ESPN MMA, Dana White est revenu sur le sujet. On a tout parfaitement réglé. On a fait venir des gens très compétents qui nous ont expliqué qu'ils pouvaient estimer à quelques unités près à quel point on se rapprochait du fait de payer les combattants comme s'il s'agissait d'une carte pay-per-view. Gaethje s'est vu offrir plus d'argent, mais il n'a jamais répondu. Cameron Smotherman, jeune combattant UFC, évoluant dans la catégorie des poids coqs à 135 livres, devait combattre demain à l'UFC324 contre Ricky Turcios. Ce vendredi, lors de la pesée officielle, il s'est effondré immédiatement après être descendu de la balance, rappelant les dangers extrêmes du weight cut dans le MMA. Les médecins UFC sont intervenus immédiatement et il a ensuite été transporté à l'hôpital pour des soins médicaux. It's a dog, but he's been on the wrong side of a couple of decisions. 135.5 for Cameron. Oh no! Oh, no. no, bro! Oh no! Oh my God! Oh gosh! What happened? No. Oh He no! fainted. Oh, that's not good. That's That the is first time I've ever seen that. I've never No, I seen know. Pour finir, je vous laisse avec une vidéo inspirante. The thing that they all the great ones have, they have this unstoppable belief in themselves. And even if they lose, they learn. They lose, they learn, they come back, they get better. That's the real message. The real message is we all started from nowhere. I mean, we all had bullshit jobs. We all felt like losers. But through time and effort, you build a stronger human. When you ain't got shit and there's nothing going on, to have faith then is so difficult. To have faith when you're successful, it's like, yeah. Listen, bitch, you've been successful for a while. Of course you got faith. Just keep doing what you're doing. It's like you already got up the hill. Now you're just coasting. You know, you're just rolling down the hill. Everything's great. The hard part is getting up that fucking hill, especially if you feel like you're a loser, or you never really had anything in your life that you could look back on and say, hey, I was really good at that. But if you could just find a thing and work hard at that thing, you'll realize through that thing that you can get good at anything.